Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da dawowa wannan tasha. Har yanzu muna a cikin Python tutorial series da muke yi. A previous video din da muka yi magana akan Python data type and variable a Python. A yau za mu magana akan Python list. So me Python list? So idan muka ce mun ce a previous video din mun ce muna da Python data types da yawa. Kuma babban abun da data types suke, they are placeholders, suna holding din data ne. So amma a cikin wa'annan data type da muka yi magana kamar integer, string and boolean da muka yi magana, wa'annan data types suna holding din data guda ne, data kwara guda. Kamar yanzu for example string yana iya holding din kawai data guda, maybe suna sai ya holding din suna guda, shi ma integer zai iya holding din suna guda, same as float. So but idan muna so mu amfani da long range of data wanda ya contain in a lot of data, for example sunayen ɗalibai a cikin makaranta, student. So idan za mu rubuta za mu yi wannan ɗinsu, ba zai yiwuwa muna storing ɗinsu ba a wuri guda. Za mu storing ɗinsu in a list format, in a long range of format, inda za mu able mu access in wa'innan abubuwan a cikin guda, kuma zai zama more organized. So shi muke ce ma list. From the name, as the name is implied, list is a placeholder in which we store data into and long range of data, and we access those data. And for those who have learned other programming language or when it's not under basic programming language knowledge, kamar yanzu irin C++, akwai abin da muke ce ma array. So a can cikin array a cikin C, muna iya mu yi storing in only data. Muna iya mu storing in long range of data different, data da yawa, amma it have to be of the same data type. Amma the beauty about Python list shine we can store those datas of different data type. Shine babban abun da adda more important in shi Python list. So that means we store it in integer, float data types and boolean data type, all in the same, all on the list, and we can be able to access, modify all those datas in the list. So inshallah za mu shiga cikin laptop demo and zanna muku yadda ake amfani da shi, yadda ake created in list, yadda ake amfani da shi, and inshallah za mu magana on some of the function of list. So mu shiga cikin laptop demo zan dawo. So yawa first abin da zamu shi dan nawa da ake created in list. So kamar for example suna students with S, muna son mu creating wanda zamu danna wannan brackets. So shi automatically list have been created and doesn't empty. So let's say we are trying to store a string of data. So for example, maybe they just give start new first name in the now by the chain integer name, chain list and she needs to level some by the conversions. We got by the one is soon as that. But by when the market in cheap, when I store it in long range of data at skin string. I turn to king normal variable I can see on data that like string column is done in data. Then I'm sorry what of data. Is my when I edge when I edge when I have burger Ahmad like that. So we can do it when I am stored in long range of data. So the first thing that I can think is that I am accessible one and data there. So akwai different da ake muke accessing data, amma farko za mu koyi danna by printing wannan data din. Okay, so first just type of print and we'll just say students, and we'll just print our data. So as you can clearly see from here,
is that we have our student being printed from here, right? Our student Ismail Musa Ahmad Habib. But let's say, for example, in our saying, suna guda. Let's say suna guda ko maybe Musa ko Ahmad ko Ismail. Shi ɗin kisa in assess it. So akwai wani abun da muka ce mai index. So we can access it based on the index. And a cikin list index ɗin mu ya fara daga wannan sunan is my index ina index 0 bayani ne index 0 and shi wannan sunan wannan index ina index 1 and wannan index 2. So index ya fara daga 0 index ba daga 1 ba. Farkon element ɗin mu na cikin list ɗin mu yana standing ya fara daga index 0 ba index 1 ba, even though the position of the element is number 1 amma index ɗin ya fara kuma da index ɗaya ne muke iya accessing ɗin data ɗin wani. So let's say za mu kai da wannan collaborations ɗin and za mu danna 0 shi ne meaning cewa muna son mai accessing ɗin abin da a cikin index 0 cikin wannan students which is Ismail. So da muka danna kaga zai kawo na kwai sunan Ismail ɗaya shi. So another trick ɗin wannan abun shi idan muka san we printing ɗin wani data, maybe some long grades of data, some data muna son ne, let's say ba ma son we printing ɗin Ismail amma muna son we printing ɗin sunan Musa da Ahmed. So we can just come and do here, since index in Musa 1 ne, then we danna Y ko sai mu kwai duba wannan abun wannan collaborate 2 dots ɗin wanda zai sa so abin da zai shi ne it will use array daga abin da daga shi index in abin da abu index na ɗaya zuwa index na ƙarshe na cikin list da zai even though we have other index anyway bari mu ada wani suna Sadiq mu ƙara wani suna Sadiq kenan a cikin list ɗin mu haka. So duk abin da a cikin daga sunan Musa zuwa sunan Sadiq zai print. So kun ga ko so ya yi printing daga sunan Sadiq zuwa Musa ko bai wannan ba bai printing din sunan Ismail ba saboda mun bada rai. So kuma muna yin mummurin ko da mu da wannan concept ne muna iya mu kai bada index. Yanzu muna limiting din ne zuwa muna limiting din abu muna limited din access cikin abu guda biyu ne. So yanzu muna limiting din daga index na ɗaya zuwa index na. So za mu danna mu yi print. So index na ɗaya index na ɗaya kenan sorry. So ya kamata ya printed ɗin wannan nan. Okay, so wannan shi ne printed ɗin from index na ɗaya zuwa index na ƙarshe. So kuma muna mai accessing shi data ɗin mu a different level. Ɗin muna son mu accessing ɗin wannan last element ɗin wannan wanda muke saying sai we can just come and do -1 then elements ɗin kawai mu danna and za mu yi mai access wannan using negative integer. Same as muna son mai accessing ɗin wannan accessing ɗin wannan Ahmad ɗin za mu danna -2 kuma idan muka printing kaga zai ba mu wannan Ahmad ɗin. So muna accessing ɗin ne from it backward mara akwai da mai ce. So she in terms of see assets on this. So I would like to talk about the functions in the muke da su a cikin this. So functions muna da variety. So yawa first abin da zamu magana kan wani function wanda ake ce ma extend function. So extend function yana helping one way extend the list. So kuma da mu amfani da shi for example za mu extend one students listing za mu koyi da dot in kariya ma mun su da sai extend mu dan extend in to za abin da zamu yi za mu rubuta shi wannan second list saboda wannan da list guda ne creation din list guda wannan first list in da wannan second list. So za mu koyi da shi numbers and za mu ga wurin print sai mu ga student. So student, so you see right the name of student
the list of one of students have been extended. Let's see the monkey commenting. I will just comment it out and the monkey then of student gather result in the limam clearly babs upon that king. And why the monkey all commented in one all comments in one in the extent function when I will combine both 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 lists when I am combine. So that's first function in the RAM in your file. So when I don't function one that hits him append. So she has just did this and for example she append function. We can use it to add append. Look at she append function. When I am we appended in one final student. Let's say here offended in one sooner maybe tomorrow student Maria. When I somewhat add 1 hour one list of student. So that maybe student Maria as one student having the monkey appended. So the monkey printing kunga ya appending ya come gazel the monkey append. Normally in the short manner like you are appending something to something. Already an existing something, you are just adding something to it. So when you appending in one me printing. So she use one that she appended. So for example, when I saw me append there, when I saw one she made in the all come one let's go inside one location. But when I am append on function one that I keep one that I keep insect function. Now when the one that insect function is really to element soon data. First data she needs it which is index in the which is some now. When I saw I share index what's in the one location in the sample. So download then index one. The colliver system same of GN data name. So maybe when I saw Mariam go. So Mariam. So yeah. Kada suna Mariam ya zama ya kasance a cikin tabarshi Ismail din sai Maria. So kada suna Mariam kenan ya zama a cikin wannan kind of scenario. Da muna son mu sa irin maybe muna son mu canza vision din, so just put it maybe index 2 and it will find its way to the index 2 and it's going to push the other elements out of the box. So maybe when I somewhere remove it, the one element to remove an element, quite normal specified it in sooner element thing. So for example that was you remove. So when I somewhere remove it in Musa, right? Masum in Musa at skin listen the so called that Musa elements of Musa have been similarly we can also clear all our nets when I am clear in this thing. When I saw clear she really one data and then the clear function will get clear function. We only have a empty list on this kind of scenario. Similarly, we have function like sort function. So what sort function we do is going to sort the whole data based on alphabetical manner. So we use sort. So we have sorted it. So yeah, data in the further. Ya fara kaga anan ne muna da Ahmad ta fara da kai ko su kaga ada muna da Ahmad so ne su da yayi sorting result kamar ABC zai bi alphabetical manner da Ahmad farko then I A farko then I then L then S kaga hakan zai sorting it. Then kuma muna da wani function wanda muke so count wanda za mu counting in like elements nawa ne a cikin kamar suna nawa ne a cikin wanda a shi sunan ɗin muna da kamar wannan muna da Musa guda biyu Musa guda biyu haka the data but I don't mistake guda I don't know. So muna da kamar Musa guda biyu na zamu kowa count muna son mai finding object how many times Musa ya appear zamu danna rubuta Musa. So and it will give us the data that Musa appear this much then. Okay. Our account sorry. Yeah, I can see that. I have not specified the column bracket. So yeah, our account function is this correct? Did I even specify this correct? So I'm ringing.
count. Okay, count function. Cardiac is going to give us an error, but must happen this hour. I'm reading it. And that will create specified instrumental. So, Musa. Yeah, Musa. This is how the function works. And yeah, it's counting. We have Musa here. We have two Musas in our element. So basically, this function only counts how many time the element is appearing in the list. So we has also one element when I was looking at pop. So pop is basically like when the software said naked Saka, it's just kind of popping out the last element when the fourth inputs or like that those. So they popping out the last element in that one the last element in one that is city, right? So it's going to pop out city. Guy popping out city. And then that I'm done nice like I popping out in Sadiq. Sadiq, because Sadiq is the one last element. It's already popping out. So those are one of some of the functions we have that we can use for this. Inshallah, you can explore those by yourself, and that you can just learn how to use those. And that's all for this video. If you don't really like any video, then please subscribe and like the channel and share with your friends. So I'll catch you in the next one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.